Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So, we will be reading from Chaitanya Charitamrita Antya Lila, but the verse I will have is from Madhya Lila. It's a nice verse, so we can repeat that verse. It's all absolute. Madhya Lila, chapter 19. Chaitanya Mahaprabhu will instruct Rupa Goswami, text 54. Vamos a leer del Chaitanya Charitamrita Antya Lila, pero el verso viene del Madhya Lila, capítulo 19, donde Srila Chaitanya Mahaprabhu instruye a Srila Rupa Goswami. Y este verso es una oración que ofrecen Rupa y Anupama cuando se encuentran con Chaitanya Mahaprabhu cerca de Prayag. And this verse is a prayer offered by Rupa Goswami and his brother Anupama when they met Chaitanya Mahaprabhu in Prayag. Yogyanamatam bhuvanam dayalu Yogyanamatam bhuvanam dayalu Ulagayan apyakarot pramattam Ulagayan apyakarot pramatam Svaprema sampat suraya bhuteham Svaprema sampat suraya bhuteham Sri Krishna Chaitanya mamum prapadye Sri Krishna Chaitanya namam prapadye Yogyanamatam bhuvanam dayalu Yogyanamatam bhuvanam dayalu Ulagayan apyakarot pramatam Ulagayan apyakarot pramatam Svaprema sampat sudaya bhuteham Svaprema sampat sudaya bhuteham Sri Krishna Chaitanya mamum prapadye Sri Krishna Chaitanya namam prapadye Yogyanamatam bhuvanam dayalu Yogyanamatam bhuvanam dayalu Ulagayan apyakarot pramatam Ulagayan apyakarot pramatam Svaprema sampat sudaya bhuteham Svaprema sampat sudaya bhuteham Sri Krishna Chaitanya mamum prapadye Sri Krishna Chaitanya namam prapadye. Translation, la traducción by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. We offer our respectful obeisances unto that merciful Supreme Personality of Godhead who has converted all three worlds which were maddened by ignorance and saved them from their diseased condition by making them mad with the nectar from the treasure house of love of God. Let us take full shelter of that Personality of Godhead, Sri Krishna Chaitanya, whose activities are wonderful. Ofrecemos respetuosas reverencias a la misericordiosa Suprema Personalidad de Dios que ha convertido a los tres mundos, los cuales vivían en la locura de la ignorancia, y los ha salvado de su enfermiza condición, volviéndoles locos con el néctar del tesoro del amor por Dios. En esa personalidad de Dios, Sri Krishna Chaitanya, cuyas actividades son maravillosas, nos refugiamos por completo. So, vamos a continuar, continue, Antya Lila, chapter 20, capítulo 20, las oraciones siksastaka, the siksastaka prayers.
So 58, this continues with the explanation of the last verse from Siksastaka. Verso 58 continúa explicando el último verso del Siksastaka. As Srila Krishnadas Kaviraj Goswami says, Chaitanya Mahaprabhu spoke a verse of advanced devotion. Como dice Krishnadas Kaviraj Goswami, el Señor estaba hablando un verso de devoción avanzada. Ashlishyava padaratan pinashtumam adarshanam marmahatang karotu va yatha tatha va vidadhato lampato matprananata susaeva napalata. Let Krishna tightly embrace this maidservant who has fallen at his feet. Let him trample me or break my heart by never being visible to me. He is a debauchee after all and can do whatever he likes, but he is still no one other than the worshipable Lord of my heart. Que Krishna estreche entre sus brazos a esta sirvienta que ha caído a sus pies de loto, o que me pisotee o me rompa el corazón y no me permita verle nunca más. Al fin y al cabo es un libertino y puede hacer lo que le plazca, pero aún así solo él y nadie más es el Señor adorable de mi corazón. So this verse is spoken or is being spoken in the mood of Srimati Radharani. Este verso se habla en el humor de Srimati Radharani, and it describes unconditioned love. Describe amor incondicional, which means even under the most trying circumstances, this love will not waver. Lo cual quiere decir, incluso en las circunstancias más desafiantes, ese amor jamás va a vacilar. Verso text 58. Krishna is my life and soul. Krishna is the treasure of my life. Indeed, Krishna is the very life of my life. I therefore keep him always in my heart and try to please him by rendering service. That is my constant meditation. Krishna es mi vida misma. Krishna es el tesoro de mi vida. En verdad, Krishna es la vida misma de mi vida. Por eso le llevo siempre en mi corazón y trato de complacerle ofreciéndole servicio. Esa es mi meditación constante. My happiness is in the service of Krishna, and Krishna's happiness is in union with me. For this reason, I give my body in charity to the lotus feet of Krishna, who accepts me as his loved one and calls me his most beloved. It is then that I consider myself his maidservant. Mi felicidad está en el servicio a Krishna. Y la felicidad de Krishna está en la unión conmigo. Por esa razón doy mi cuerpo en caridad a los pies del loto de Krishna, que me acepta como su amada y me dice que soy la que él más quiere. Entonces, cuando me considero su sirvienta. Service to my lover is the home of happiness and is more sweet than direct union with him. The goddess of fortune is evidence of this, for although she constantly lives on the heart of Narayan, she wants to render service to his lotus feet. She therefore considers herself a maidservant and serves him constantly. El servicio a mi amado es el hogar de mi felicidad y es más dulce que la unión directa con él. La diosa de la fortuna es la demostración de esto, pues aunque vive constantemente sobre el corazón de Narayana, desea ofrecer servicio a sus pies de loto.
Por ello se considera una sirvienta y le sirve constantemente. Now these were words spoken by Chaitanya Mahaprabhu, elaborating on his last prayer in Siksastaka. Esto eran unos versos de elaboración, aclaración sobre el último verso de su oración en Siksastaka. Now Krishnadas Kaviraj Goswami will speak, ahora hablará Krishnadas Kaviraj Goswami, and he says, dice, these statements by Srimati Radharani show the symptoms of pure love for Krishna tasted by Sri Chaitanya Mahaprabhu. In that ecstatic love, his mind was unsteady. Transformations of transcendental love spread throughout his entire body, and he could not sustain his body and mind. Krishnadas Kaviraj Goswami dice, esas palabras de Srimati Radharani muestran las características del amor puro por Krishna que saboreaba Sri Chaitanya Mahaprabhu. Con ese amor extático su mente estaba inquieta. Por todo su cuerpo se extendían las transformaciones del amor trascendental y no podía sostener el cuerpo ni la mente. The pure devotional service in Vrindavan is like the golden particles in the river Jambu. In Vrindavan there's not a trace of personal sense gratification. It is to advertise such pure love in this material world that Sri Chaitanya Mahaprabhu has written the previous verse and explained its meaning. El servicio devocional puro de Vrindavan es como las partículas de oro del río Jambu. En Vrindavan no hay ni rastro de complacencia personal de los sentidos. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha escrito el verso anterior y ha explicado su significado solo para dar a conocer ese amor puro en el mundo material. Srila Prabhupada simplemente nos recuerda en el significado que se refiere al verso 47, el octavo verso del Siksastaka. 63. Thus overwhelmed by ecstatic love, Sri Chaitanya Mahaprabhu spoke like a madman and recited suitable verses. Así pues, sobrecogido de amor extático, Sri Chaitanya Mahaprabhu hablaba como un loco y recitaba versos adecuados. The Lord had formerly composed these 8 verses to teach people in general. Now he personally tasted the meaning of the verses which he called the siksastaka. El Señor había compuesto anteriormente esos 8 versos para enseñar a la gente. Ahora él mismo saboreaba el significado de los versos conocidos con el nombre de siksastaka. If anyone recites or hears these 8 verses of instruction by Sri Chaitanya Mahaprabhu, his ecstatic love and devotion for Krishna increase day by day. Quien recite o escuche esos 8 versos que son las instrucciones de Sri Chaitanya Mahaprabhu verá aumentar día a día su amor extático y su devoción. Muchas veces al final, eso casi todavía no, pero en los capítulos Krishnadas Kaviraj Goswami da una bendición parecida a los lectores. Many times we have this benediction given by the author to those who read Chaitanya Charitamrita. And in Bhagavatam also we find this, también lo encontramos en Bhagavatam. So it's very auspicious to hear, especially Siksastaka, and to recite it. By this benediction, our love for Krishna, prema bhakti,
it's going to increase, va a aumentar. Dine, dine, day by day, día tras día. Yes, let's just continue with a few more verses. Vamos a continuar con unos pocos más. Although Sri Chaitanya Mahaprabhu is as deep and grave as millions of oceans, when the moon of his various emotions rises, he becomes restless. Sri Chaitanya Mahaprabhu es tan profundo y grave como millones de océanos, pero al surgir de la luna de sus diversas emociones se muestra inquieto. When Sri Chaitanya Mahaprabhu read the verses of Jayadeva's Gita Govinda, of Srimad Bhagavatam, of Ramananda Raya's drama Jagannath Vallabha Nataka, and of Vrajamandala Thakur's Krishna Karnamrita, he was overwhelmed by the various ecstatic emotions of those verses. Thus he tasted their purports. Sri Chaitanya Mahaprabhu, cuando leía los versos del Gita Govinda de Jayadeva, del Srimad Bhagavatam, del Jagannath Vallabha Nataka, la obra teatral de Ramananda Raya, o del Krishna Karnamrita de Vrajamandala Thakur, se veía sobrecogido por las variadas emociones extáticas de esos versos. De ese modo, saboreaba sus significados. For 12 years, Sri Chaitanya Mahaprabhu remained in that state day and night. With his two friends, he tasted the meaning of those verses, which consist of nothing but the transcendental bliss and mellows of Krishna consciousness. Sri Chaitanya Mahaprabhu pasó noche y día en ese estado durante 12 años. Con sus dos amigos saboreaba el significado de esos versos, que no expresa otra cosa que la bienaventuranza y las velocidades trascendentales de la conciencia de Krishna. Even Anantadeva, who has thousands of faces, could not reach the end of describing the transcendental bliss of Sri Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. Ni siquiera Anantadeva, con sus miles de caras, podría llegar al final en la descripción de la bienaventuranza trascendental de los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. How then could an ordinary living entity with very little intelligence describe such pastimes? Nevertheless, I'm trying to touch but a particle of them just to rectify my own self. ¿Cómo podría entonces explicarlos un ser viviente común dotado de muy poca inteligencia? Pese a todo, trato de tocar una partícula de esos pasatiempos con la sola intención de purificarme. There's no limit to Sri Chaitanya Mahaprabhu's activities and his words of madness. Therefore, describing them all would greatly increase the size of this book. Las actividades de Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus palabras de locura no tienen límite. Por eso, explicarlas todas aumentaría muchísimo el tamaño de ese libro. So, aquí podemos parar, eso es el 72, 73 sería el siguiente. El resto del capítulo es como un resumen, vendrá ahora, un resumen del Chaitanya Charitamrita. Vamos a ver el segundo. A partir del 100 podemos dejar aquí y reflexionar brevemente sobre este último verso, como aquí se mencionó que en Vrindavan, Vrajera Vishuddha Prema, Yena Jambu Nada Hema, Atma Sukera Yaha Nahi Gandas, Prema Janate Loke Prabhu Koila Eishoke Pore Koila Artera Nirbanda. The pure devotional service in Vrindavan is like the golden particles in the river Jambu. In Vrindavan, there's not a trace of
personal sense gratification. It is to advertise such pure love in this material world that Sri Chaitanya Mahaprabhu has written the previous verse, Ashlishyavara Parang Pinashkuman, and explained its meaning. El servicio devocional puro de Vrindavan es como las partículas de oro del río Jambu. En Vrindavan no hay ni rastro de complacencia personal de los sentidos. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha escrito el verso anterior y ha explicado su significado solo para dar a conocer ese amor puro en el mundo material. Y, it's actually the most difficult thing to understand, in my opinion. Es una de las cosas más difíciles de entender, en mi opinión. Because our experience in this world is just so much different. Porque nuestra experiencia en este mundo es tan diferente. In Vrindavan, there's not a trace of personal sense gratification. In Vrindavan, ni rastro de la complacencia personal de los sentidos. And in this world, there's not a trace of absence of the desire for sense gratification. En este mundo ni hay rastro de la ausencia de ese tipo de deseo. Everything we do, it's all meant for our personal sense gratification. Todo lo que estamos haciendo básicamente tiene como propósito de complacer los propios sentidos. So therefore, when one hears about this mood as described in this last verse, the attitude of Srimati Radharani, it's inconceivable, actually. Cuando escuchamos ese humor, ese estado mental que se describe en el último verso que expresa Srimati Radharani, es inconcebible. If just taking out the well, it doesn't matter for anybody who's a materialistic person. If they hear such a description, they will just think you're crazy. Si alguien escucha esa descripción, una persona materialista, dice eso es de locos. You suffer, somebody else enjoys because you are suffering, and you don't do anything about it. You think it's all very nice. Now I'm happy because if my suffering gives happiness, then this is my happiness. You're crazy. Si alguien dice que a mí no me importa sufrir, y cuando sufro y la otra persona disfruta de mi sufrimiento, eso es mi felicidad más grande. Eso es de locos. Eso no es amor. Por eso, actually, this is exactly, that's then the conclusion. This is not love. Eso no es amor. But here we hear that it is the most exalted and sublime stage of pure love of God. So how is that possible? No, aquí escuchamos que este es el estado más excelso, más elevado del amor por Dios. Because it's not, we shouldn't think, come on, now we heard, yes, this is not love, eso no es amor. If actually somebody would enjoy seeing you suffer, that is true, that is not love, that's not a sign of love, no? Sadiko. People in this world, yes, they enjoy this. They see somebody else suffer. Even they enjoy their own suffering. They're so crazy. It's really crazy. No, en ese mundo todo está patas para arriba. Hay gente que realmente disfruta ver a otros sufrir, y no solamente eso, los que sufren también piensan que están disfrutando. We're not going to get into the details. No vamos a entrar en los detalles. O sea, todo el mundo sabe normalmente, no sois todos mayores de qué estamos hablando. So that's definitely not the case. But that's the mood. Let Krishna tightly embrace this maidservant. Let him trample me or break my heart. Que aquí esas palabras del último verso, que Krishna estreche en sus brazos a esa sirvienta y que me pisotee o me rompa el corazón. En el mundo material eso no, que nadie me va a pisotear, ¿no?
Y si me rompen el corazón, pues ahí está la puerta. Adiós, nunca me vas a ver nunca más. Yes, of course, that's unacceptable. No, eso no es aceptable. But mat prana natas tu saeva napara. No, it doesn't matter what you do. You still always be my worshipful Lord of my heart. No importa lo que hagas, y aún así siempre serás el Señor adorable de mi corazón. So, as then the other verses say, whether he shows me affection or kills me by giving me unhappiness doesn't matter. ¿No? Si me muestra afecto o me mata por darme infelicidad, no importa. So I do not mind my personal distress. I only wish for the happiness of Krishna. No me importa mi sufrimiento personal, solamente me importa la felicidad de Krishna. And if, just a hypothesis, it's una hipótesis, if it's the case that he feels happiness by giving me distress, ¿no? Si fuera así, que él realmente disfruta o experimenta felicidad haciéndome a sufrir a mí, ese sufrimiento mío es la mejor de la felicidad. ¿No? This suffering of mine, that distress is the best of my happiness. So then, of course, there is a purport, and Srila Prabhupada quotes his own spiritual master, saying that the devotee does not care about his own happiness and distress. En el significado, Srila Prabhupada cita a Srila Bhaktisiddhanta, quien dice que un devoto no le importa o no le importa su propia felicidad o su sufrimiento. So that means unconditioned, disinterested love of God. Eso es el síntoma de un amor desinteresado, incondicional, que no se encuentra en el mundo material. We will never find this in the material world. So to get to that point, that's the perfection, because this is the end of Chaitanya Charitamrita. There's nothing beyond this. Eso es el final del Chaitanya Charitamrita. No hay nada más allá de esto. So beyond the 8th verse of siksastaka, there's no higher instruction in any way, shape, or form. No hay una instrucción más elevada que la en el último verso del siksastaka. So 3 minutes for comments or questions. Todavía quedan dudas. Tulsiananda Devi. Sí, yo pienso, ¿no?, que cuando decimos, ¿no?, cuando estamos enfermos, cuando nos sucede algo físico o emocional, nos afecta un montón y nos condiciona un montón. A mí me deja muy condicionada esa situación, porque lo he probado. Y me anula totalmente, pues, la conciencia muchas veces de realmente mística, ¿no? Pues ahí está la prueba que todavía nos falta un poco. ¿No? Yeah. Sí. If that is the case, that if we become sick or some emotional upheaval and we become very much affected by this means, yes, there's still a little bit lacking in our Krishna consciousness. Because in this world, don't expect that it's going to be any different. There's always going to be some problem, either physical or psychological. En este mundo material no podemos esperar que haya otra cosa. Siempre habrá algún problema, o a nivel físico o psicológico. So that's what's one of the first things. Actually Krishna, when he advised Arjuna, because he was suffering, not really physically, but more psychologically. ¿No? Arjuna estaba sufriendo, no tanto físicamente pero sí muy psicológicamente. And even in that situation, Krishna said, well, what can you do? It's coming and going like summer and winter, just tolerate. Y Krishna le dice, ¿qué vas a hacer?
Esto va y viene como verano y invierno y hay que tolerarlo. Don't try, in other words, don't try to make it all your energy and time in making adjustments. No pierdas el tiempo y toda la energía en intentando hacer ajustes. Dukhala yama shashvatam. When Prabhupada quotes that part, practically all the time he says. So somebody may say, okay, I know it's suffering, but I accept that, and the situation I have, even if it's with suffering, I don't mind it. It's okay. Prabhupada muchas veces cuando cita esos dos, Dukhala Shashvatam, dice que alguien puede argumentar, bueno, no me importa, ya sí, estamos sufriendo, pero yo me arreglo, yo lo acepto esa situación. Like, no, it's not possible. You cannot even do that because it's going to change. Y ni siquiera eso puedes hacer. Vale, yo tengo esto, lo otro, no tengo más, lo acepto y ya con eso me basta. No, va a cambiar, nada va a perdurar. So, cuando hay cosas externas que nos afectan, simplemente hay que tolerar, no queda otra. And take shelter at the lotus feet of Krishna, wait for his mercy. Cuando llegan esas cosas del exterior que nos afectan, no queda otra que tolerarlo y refugiarse en los pies del loto de Krishna y esperar que pase la tormenta. Pasará. Sí, pasa. Que en este último verso, y también yo leí el domingo anterior, explicaba que la máxima perfección es esa, que aunque uno esté sufriendo, si eso satisface a Krishna, en el sentido de sacrificar la vida por Krishna, y da placer, es la máxima perfección. Entonces, en comparación, por ejemplo, con los primeros discípulos de Jesucristo, que sacrificaron sus vidas para satisfacer el mensaje del Señor Jesucristo, por ejemplo, posterior en el siglo XIV y XV, que hubo muchos santos, por ejemplo, San Francisco Javier andó 200 kilómetros para ir a la capital de Japón, descalzo, y la nieve le llegaba hasta las rodillas, para ir a ver al emperador y convencerle de que aceptara el cristianismo como la religión oficial de Japón. Entonces, que no pasó. No pasó, pero sacrificaban sus vidas. Sí. Entonces, ¿qué se puede opinar de estas personalidades que anteponían su placer, claro, por satisfacer a su maestro? Sí, eso es la idea en general. Actually, even in the material world, to sacrifice one's own whatever time or how you say, comfort for the sake of somebody else, that's considered the sign of love, ¿no? Incluso en el mundo material, si alguien sacrifica su tiempo o su comodidad para dar placer o felicidad a otra persona, eso sí, es como se considera un síntoma de lo que llaman amor. ¿Cómo se dice palabras y labores? ¿Cómo es ese dicho? No son buenas razones. Sino, son amores. Y no buenas razones. Hechos, ¿no? Hechos no, son hablar es fácil, lip service, ¿no? El servicio con los labios, mucha labia, ¿no? Te quiero, pero no hago nada, ¿no? Cuando se trata de un primer, más mínimo sacrificio personal, no, eso no. So significa, no es verdad, es simplemente hablar. So yes, in the material world, the same. If one says, "Oh, I love you so much, I love you," you never do anything. You're never ready to sacrifice even the least of your comfort for somebody else. Then what's the point of talking about love? It's just ridiculous. So, the same principle, of course, applies in spiritual life, ¿no? El mismo principio se aplica en la vida espiritual y mucho más. Que realmente el síntoma es que el devoto no tiene un interés personal, sino todo es para servir al Señor, y si eso significa que yo tengo que sufrir, pues lo acepto como incluso mi más grande felicidad. If that means, yes, if I
have to suffer in order to please the Lord, then this suffering is my greatest happiness. So that's the mood expressed in this 8th verse of Siksastaka. Anyway, a long way to go. Tenemos un largo trayecto por delante. But at least we know what it's all about. Pero sabemos de qué se trata. And it's good to, if we hear and read Siksastakam, then this will come. Si leemos y escuchamos el Siksastakam, esto vendrá. Cuestión de tiempo. So, terminamos aquí. Srila Prabhupada ki jai. Rantara Sri Chaitanya Chaitamrita. Jai Chaitanya Mahaprabhu.